ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු අද දින න්‍යායපත්‍රයේ විෂයාංක 1 සහ 2 මුදල් පනත යටතේ නියෝග අනුමත කිරීමට මුදල් පනත යටතේ නිවේදන අනුමත කිරීමට ගරු නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍ය අනුර කරුණාතිලක ගරු කතානායකතුමනි අද දින න්‍යායපත්‍රයේ විෂයාංක 1 සහ විෂයාංක 2 2003 අංක 25 දරන මුදල් පනත යටතේ නියෝගය සහ 2018 අංක 35 දරන මුදල් පනත යටතේ නිවේදනය අනුමත කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට මම ඉදිරිපත් කරමි. විවාදය ආරම්භ කිරීමට Honorable Dr. Harshana Suriyapperuma, you have 18 minutes. Honorable Speaker, the matters taken up for today's discussion and the debate is relating to the gazettes that was issued on 31st of December 2025, number 2421/30, and another gazette issued relating to gazette number 2421/41 dated 31st January 2025. There are important areas that are envisaged through these gazettes to ensure the due process is followed in one angle, and in order to provide the necessary support to carry on the development activities in line with the mandate that we provided, that people have given their blessings for us to implement. The first item in relation to that one is on the implementation, the 2130, relating to the international airports the country is having currently operating: the Mattala Airport, the Bandaranaike International Airport, Ratmalana Airport, and Jaffna Airport. The airport structure, the technical clarification relating to the Gazette, Honourable Speaker, is on the basis that all these international airports enjoyed a certain facility until recently that got expired. The details of such expiry, the facility relating to embarkation fee applied on the passengers that are charged through the tickets expired on 27th of in the month of December 2024. In relation to the privileges and the benefits provided to the passengers coming through Bandaranaike International Airport and the Ratmalana Airport expired in the month of March 2025 this year, 2 months back, and same applies to Ratmalana Airport also. The benefit given through the embarkation fee expired. Same applies to the passengers who are coming all the way to the international airport in Jaffna, the people flying to northern province. That also expired in the month of February this year. Considering the situation the country was going through, and based on the request from the tourism sector to provide that impetus, to provide the support to the tourism industry, as we all are aware, there is a major weightage that we have kept on the tourism sector. Garu Katanayakatumani, සංචාරක ව්‍යාපාරය පිළිබඳව විශාල බර තැබීමක් කරලා තියෙනවා. රටක් විදියට අපි ඉදිරියට යන ගමනේදී රජය බලාපොරොත්තු වෙන ආදායමට ලොකු කොටසක් සංචාරක ව්‍යාපාරය තුලින් ලැබෙයි කියලා. ඒ අනුව තමයි ඒකට ලැබුණු කරුණු කාරණා සලකා බලලා මේ දක්වා ලබා දී තිබූ ඒ ප්‍රතිලාභය, ඒ කියන්නේ මත්තල එයාපෝට් එකට එන පැසෙන්ජර්ස්ලා නැවත රටින් පිටවන විට අය කරන ඩොලර් 60කට ආසන්න ඒ ගාස්තුව නැවත තව අවුරුද්දක කාලයකට ඒ සහනය දීර්ඝ කරන්නට මේ ගැසට් එකෙන් යෝජනා කරලා තියෙනවා. දෙවැනි කාරණය තමයි මම නැවත වතාවක් කියනක විදිහටම අර සංචාරක ව්‍යාපාරයට තබා තිබෙන බර තැබීම නිසා අපිට බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ හරහා එන පැසෙන්ජර්ස්ලට, ටුවරිස්ට්ලට, රත්මලාන ගුවන් තොටුපළ හරහා එන ටුවරිස්ට්ලට සහ ජාපනය ගුවන් තොටුපළ හරහා එන ටුවරිස්ට්ලටත් පැසෙන්ජර්ස්ලටත් 50%කින් ඒ ගාස්තු අඩු කරපු එක
ඩොලර් 60ක ගාස්තුව 50ක ප්‍රමාණයකින් අඩු කරලා ඩොලර් 30කට ලබා දී තිබූ ඒ බෙනිෆිට් එක ටුවරිස්ලට තව වසරකින් දීර්ඝ කරන්නට මේ ගැසට්ටුවෙන් යෝජනා කරනවා මේ ගැසට් පත්‍රිකාව විසින් යෝජනාව කරනවා. එතකොට මේ පද්ධතිය තුලින් මේ ගැසට් පද්ධතිය Yes, that is the item number 2. Persons leaving Sri Lanka from Colombo. Sorry, my mistake. I'll correct that one. Point is well taken. Thank you very much for the thank you very much, Honourable Member, for the suggestion. As I was explaining, the tourists who are using these airports, the reason to extend these benefits that were already provided to the passengers is on the basis that the tourism sector requires that uplifting. The tourism sector is battered. These airports, the constructions, the projects, implementation, capital expenditure, tourism sector in the country related to matters and related matters were famous in the past, not necessarily for the tourism activities, but for other nefarious activities as well, because country was made bankrupt due to these activities of politicians. We did not have, the country as of now, do not have a provision to collect the necessary fees in the event an airline is not paying the necessary fees. I'll explain that one. The fees that is collected through this manner is charged through the airline because the amount is added to the ticket, the cost of the ticket, airline ticket. So once the passengers go through the process, the airline is supposed to provide that, collect that revenue and supposed to hand it over to the necessary authorities. Accordingly, the treasury should get the contribution, the related contribution as well. Unfortunately, if an airline is currently providing that money, there is a recourse, there is a way forward to go ahead and collect that money. But in the event if the airline is not providing that money, there's not adequate provisions to collect that money. So our intention, the present government's intention is to make sure those legal provisions are strengthened, allowing the government to collect the necessary revenue. It is going beyond. The tourism sector is a sector, Honourable Speaker, that goes beyond merely relating to the fees that we collect at the airport or the amounts that we are collecting from tourists. The level of employment that it... නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා මුලාසෙන්ට පැමිණෙත. Harshana Suriyapperuma, you may please continue. Thank you, Deputy Speaker. Honourable Deputy Speaker. So the fee is not charged, even though there is a fee, the same fee is not charged for children below 5 years of age, and for the airline crew members, this fee is not applicable, as well as for passengers who are on transit basis for less than 24 hours. The reason for this facilitation is to ensure the tourism industry will thrive and is able to bring the revenue to the country, and it is able to contribute not only in terms of revenue but to the wider economic activities. Tourism sector is an area where the impacts goes far beyond from the airport. It relates to the hotels, it relates to the other establishment right across the country where tourists go and spend the time. In the current economic plan, there's a lot of, in the current budget it is provided, not only the traditional tourism destinations, several other destinations are also promoted to ensure all the districts of the country will get that fair attention where tourists will visit to all different places, and as a result the development, the benefits of development will flow into the other areas as well. But the area that we have in the past is අපේ රටට මේ තිබුණු ගැටලු නිසා ටුවරිස්ලාවේ නෑ විතරක් නෙමෙයි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, රටට ආයෝජකයොත් ආවේ නෑ. මේ ටුවරිසම් ක්ෂේත්‍රයටම සම්බන්ධයි, එයාපෝට් එකට සම්බන්ධයි. අපිට තිබුණා ඔන්ලයින් වීසා සිස්ටම් එකක්
මේ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාම ටුවරිස්ලට අවශ්‍ය සහනය ලබා දීම සඳහා. මොකද මේ ලෝකේ තියෙන ලංකාව විතරක් එකම රට වෙලා මෙතනට ටුවරිස්ලා එනවා නෙමෙයි. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපේ රීජන් එකේ තියෙන කලාපයේ තියෙන අනෙකුත් ඩෙස්ටිනේෂන් එක්කත් ලංකාව තරඟ වැදලා අපේ ටුවර් ඔපරේටර්ස්ලා, අපේ හොටෙල්ස්, අපේ එයාලයින්ස් එකතු වෙලා වැඩ කටයුතු කළා තමයි ආකර්ෂණය ඇති කරවාගත යුත්තේ. ඒක එක කාරණයක් තමයි මේ ඔන්ලයින් වීසා ඇප්ලිකේෂන් එකට තිබුණු ගැටලුව. අපි දන්නවා උසාවියෙන් ගරු අධිකරණයෙන් ඒකට අවශ්‍ය තීන්දුව තීරණ ලබා දීලා පවා මේ කියන නීතිය ගැන කතා කරන විපක්ෂය, බොරුවට හඬ නගන විපක්ෂය උසාවියෙන් ලබා දීපු තීන්දුව වලටවත් ගරු කරේ නැහැ. අධිකරණයටවත් ගරු කරේ නැහැ. රටේ නීතියක් නැති a lawless state that we had, Honorable Deputy Speaker, whereas when the present government came into power, within 48 hours of the president being appointed, being elected, the arrangements were made to restore the online visa facility. The number of hours would have been plus or minus here and there, but the essence of the matter is we made it possible. That gave the example, the efficiency, ability to deliver, and the respect for laws and rules of the country, Honorable Deputy Speaker. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ කාර්යභාරය කරගෙන යනකොට මේ අපේ තියෙන ව්‍යාපෘතීන් ඉදිරියට දිරිගන්වලා ගේන්නට අපි දන්නවා මේ බණ්ඩාරනායක එයාපෝට් එකේ වැඩ කටයුතු කරන්නට ජයිකා ආයතනය මගින් ජපන් රජය මගින් ලංකාවට අවශ්‍ය අරමුදල් සපයන්නට වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙලා තිබුණා. ඒ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරගෙන යද්දී කරපු දූෂණ, වංචා, අකටයුතු නිසා ඒ වෙලාවට රටේ හිටපු තානාපතිතුමා ගිහිල්ලා ජනාධිපතිතුමාට පැමිණිලි කරා. ඒක තමයි මේ රටේ තිබුණු තත්ත්වය. වංචාව, දූෂණය මුල් බැසගෙන තියෙන තත්ත්වය තමයි අපේ ජාත්‍යන්තර සබඳතාවලට පවා ගැටලුවතු වෙන තත්ත්වයට මේක ඔඩු දුවලා මේ කැන්සර් එකක් විදියට රට පුරා ඔඩු දුවලා තිබුණේ. රටේ ඉහළම තැන ඉඳලා දූෂණය, වංචාව කරනකොට නමුත් වර්තමාන රජය බලයට පත් වුණාට පස්සේ ඒ ජපාන රජය නැවත සම්බන්ධ වෙලා වහාම ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් නැවත ආරම්භ කරන්නට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල සූදානම් කරලා තියෙනවා. මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද? විදේශීකයන්, වෙන රජයන්, වෙන රාජ්‍යයන් ලංකා ආණ්ඩුව කෙරෙහි, මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසය තමයි මේකෙන් තහවුරු කෙරෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වැඩ කටයුත්ත මේ විදිහට ඉදිරියට ගෙනියන්න. නමුත් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඒ අකටයුතු වල තියෙන ගැටලුව තමයි cost escalation. එහෙම නැත්නම් මේ වංචා, දූෂණ කටයුතු නිසා මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වසර ගණනාවක් අත්හිටවීම තිබිලා තියෙන නිසා මේ නැවත ස්ටාර්ට් කරද්දී, ආරම්භ කරද්දී ඒ කලින් බලාපොරොත්තු මුදලට වඩා අති විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් වැය කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. කවුද මේ සල්ලි ගෙවන්නේ? මේක තමයි කියන්නේ cost of corruption. It's not necessarily the amount related to the project. The cost of corruption, the lost opportunity cost, as a country, the reputation damage that we have incurred, there are multiple areas. This is where the present government is determined. A proper system is put in place, projects will be expedited, due process will be followed, transparency will be brought in. This is in relation to the Gazette on tourism sector. Honorable Deputy Speaker, we have another matter taken up for deliberation today for debate, that is in relation to the Gazette notification 2421/41. 2421/41 relates to the luxury taxation on vehicles. We know the previous taxation that was available, the limit to tax, the charge the luxury tax, Honorable Deputy Speaker, is on a 3.5 million starting point for petrol vehicles and diesel vehicles. The details, due to the calamity that we had prevailed in the country and the level of the depreciation of the rupee, we know the cost of vehicles escalated suddenly after 5 years when we started opening it. After 5 years, when vehicles are being brought into the country, the value of the vehicles have grown up significantly, requiring adjustments to make sure these vehicles are affordable. As a result, previously a luxury tax was charged at the point
when the value exceeds 3.5 million rupees for petrol and diesel vehicles. A luxury tax was charged when the value exceeds for 4 million, and for another category when the value exceeds 6 million, a luxury category tax was charged. However, considering the situation, the depreciation of rupee, the escalation of the cost out there, and to make it affordable, present government made a decision, even though it has a negative impact on the revenue, to support people who are willing to and can afford to get a vehicle at this stage by increasing that limit to provide a benefit to the society, even though it is detrimental in terms of revenue, Honorable Deputy Speaker. So accordingly, the rates, the levels or the limits of charging a luxury tax is now revised from 3.5 million, another 1.5 million relief is provided. So luxury tax is charged when it exceeds the value of 5 million. And for the second category where it was charged at 4 million, another relief slab was added, 1.5 million. Accordingly, the luxury tax charging starting point is going forward is going to be 5.5 million. And the limit that remained for 6 million will continue to remain as it is, because that's already a higher slab. And once again, the reason why we are doing is, while facilitating, we need the revenue for the government as well. There are several details relating to the types of vehicles contained in the Gazette. Percentages applicable for these vehicles are provided in the Gazette as well for the relevant details. The importance of these activities is to support the economic activities the country is engaging in. In one angle, to support the export sector, tourism sector, manufacturing sector. On another angle, Honorable Deputy Speaker, to support the investment activities of the country, to invite investors. We have the facilities, infrastructure available, revenue is channeled for these investment activities. On another angle, in terms of creation of employment, because it is necessity. As I said, some of the areas are very high economic impact, Honorable Deputy Speaker. So these activities will help this income that we generate, the capital expansion project, the budget allocation of nearly 1.3 trillion in the current year's budget is to support this infrastructure development to achieve those ambitious goals that we have as a government. So, Honorable Harshana Suriyapperuma, you have 2 more minutes of your allocated time. Thank you so much. So these investments will provide the employments, the type of benefits that we are looking at. I refer to the investments. The country, we are expecting the type of investments and the progress of these investments. According to the brief data that I have received from the BOI, currently the investments that are envisaged for the year 2025, it is moving well. For the first quarter, the actual amount of investments, FDI, foreign direct investment, that has reached Sri Lanka is at $197 million, I'm being informed of. So we believe these numbers will improve as we move forward. This is the first quarter results. This is to encourage and to give the hope for the businesses that are working. The plan is working. The entities that are assigned for these tasks are working to deliver those plans as well. Government is keeping a keen eye, regular monitoring, regular engagement to ensure facilitation is provided, regulatory environment is enabled to continue these activities. Not only that, from the tourism sector, based on the projections for the 2025, based on the details that I obtained from the tourism sector, we are expecting arrival of 3 million tourists approximately during the year, of which year-to-date arrivals are nearing 1 million number that has been reported in the public media also at several forums. I noted that one. That indicates a good outcome, a positive outcome in terms of the confidence, the tourist international community and the reputation we have as a country. The validation of the work activities the current government is carrying out. Similarly, in terms of revenue projections, Honorable Deputy Speaker, we are expecting nearly $4 billion from this segment, and as of now, the numbers are increasing, and $900 million nearly is being clocked as of now. So this indicates we are on track with the plan.
lot of facilitation, additional engagements to support these activities will be provided to industries, to ministries, to government departments to ensure we are able to provide the value that people are expecting within the current year. We know these decisions, these gazettes are issued and the due process is being followed to present them to the parliament on a timely manner as well, to show the people, to demonstrate to the world Sri Lanka as a country is following the due process, and these Honorable details, Harshana Suriyapperuma, your time is up. these activities is to generate the type of revenue, to provide to implement the development plan and to take Sri Lanka to the future, the destination we envisage, we plan as a country. Thank you very much. Honorable Deputy Speaker, quick clarification under 121 4. No mic, please. Honorable Harshana Suriyapperuma. Thank you. Make quick clarification එකක් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ගරු නියෝජ්‍ය ඇමතුමා කිව්වා මේ අර ඔන්ලයින් වීසා එක සම්බන්ධයෙන් ඔන්ලයින් වීසා එක ඔබතුමාට මම දැනුවත් කරන්න කැමතියි. මුදල් කාරක සභාවෙන් තමයි මෙතනට අපි බොහොම අමාරුවෙන් ඉදිරිපත් කළා උසාවියට අරගෙන ගියේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි ජීවිත තර්ජනයක් පිළිබඳවත් මෙතන කතා වුණේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබතුමාගේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු නැති නිසා ඔබතුමා සමහර විට නොදන්නව ඇති. ඒ වුණාට විපක්ෂය කියලා ඇඟිල්ල දික් කරනකොට කරුණාකරලා කාටද ඇඟිල්ල දික් කරලා කියන්නේ මොකද මේ විපක්ෂයේ බොහෝ දෙනා වාඩිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට අපි ඉල්ලලා තිබුණේ ගරු කතානායකතුමා විගණකාධිපතිතුමාගේ වාර්තාව. දැන් විගණකාධිපතිතුමාගේ වාර්තාවක් නැහැ. තාම විගණකාධිපතිවරයෙක් පත් කළා නැහැ. දැන් ඊයේ කතානායකතුමාට මේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරාම කිව්වා ඊයේ පත් කරනවා කියලා. දැන් අපිට ආරංචි වෙලා ඉන්නවා පෙරේදා කෙනෙක් ඒකට ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාලා තියෙනවා කියලා. රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම විගණකාධිපති සේවයේ පුද්ගලයා ඉඳද්දී වෙන කෙනෙක් දේශපාලනිකව ගේන්න හදනවාද කියලා අපිට මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න සිද්ධ වෙනවා ආණ්ඩුවේ. මොකද විගණකාධිපතිවරයා කියන්නේ ස්වාධීන ආයතනයක්. ඉතින් ඒ ස්වාධීන ආයතනයේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ඉෂ්ට වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක මම වැඩි වශයෙන්ම සඳහන් කරන්නේ මුදල් කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා හැටියට. බොහොම ස්තුතියි. Honorable Minister. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ රටේ වෙච්ච අකටයුතුකම් දැනගන්න. සමස්ත රටම දන්නවා මේවා ප්‍රසිද්ධ මීඩියාවල මාධ්‍යයන්ගේ පළ වුණා. මේ අපි මේ සඳහන් කරන්නට යෙදුනේ උසාවියෙන් තීන්දුවක් දීලා පවා ඒක ක්‍රියාත්මක කරේ නැහැ. අපි ඒක වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමත් සමග ඉමීඩියට්ලි ඉම්ප්ලිමෙන්ට් කරා. රටම දන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියද නැද්ද කියලා නෙමෙයි, රටම දන්නවා ලෝල ස්ටේට් එකක් විදියට තමයි මේක කාලයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ගියේ. බොහොම ස්තුතියි. Okay.